Hello guys, good afternoon, good evening, good morning. Welcome back to my vlog guys. Yun nga guys, so bali meron tayong nabili dito dati pa siya nabili ko. Pero may ko lang siyang titignan. Ano siya, mga commemorative. Naka blister pack siya eh. Halika, samahan nyo kung tingnan natin. Hmm. 150 years. Malbar. Malbar siya guys. So, yun, naka talaga. Pala yung Malbar na tinatawag. Yan, tingnan natin dyan. Itong isa, ano naman to? Apolinario Mabini. Ayan guys. Apolinario Mabini. 10 peso coins. Commemorative. Ayan. Itong isa, ₱5 naman, commemorative. Bagong Bayani, 5 peso. Yan. Maganda yung coins niya, tsaka naka blister pack pa siya. Ayan guys. Guys, oh, maganda. Another 5 peso commemorative Leyte Gulf Landing. Leyte Gulf Landing. Ayan guys. Leyte Gulf Landing 70th anniversary. Ayan. Gusto natin yan. Oh, 1 peso pala to. 150 commemorative. General Artemio. General Artemio. Ayan guys. General Artemio. Ito namang isa, 1 peso rin. 150 years. Ayan. Si General Torres. Ayan guys. General Torres po. Ayan. Itong last, 1 peso, 100 years. Commemorative. Siya si from Rocio de la Castro. Ay. De la Costa. Olorio. Rocio de la Costa pala siya. Sorry guys, nagkamali lang. Yan guys. Halos lahat siya guys, puro commemorative. Ayan. Dagdag collection na naman po guys. Ayan. Itong isa guys, Cory Aquino. 10 peso coins commemorative.
EDSA, the original People Power Revolution. EDSA, mga guys. Commemorative. Yan. So, yun nga guys, nakita na natin yung mga commemorative. Mga ilang piraso siya, mga 7 piraso. Pero kulang pa rin yan guys. So, kukumpletuhin natin yan. Sana makumpleto. Yan. So, hanggang dito lang guys. Maraming salamat. Oops. Don't forget your subscribe, notification bell, and subscribes. Thank you.